Good morning, good afternoon, and good evening, depending on whatever time you are watching this. Karibu sana to the chill zone. My name is Tamara Patience, and as usual, I am joined in studio by the man himself. Yeah, naitwa Muna Shwai. Shwai_TZ katika ukurasa wangu wa Instagram na TikTok. Mimi napatikana kama Muna.Shwai. Kwa hiyo unanipata hivyo, na of course maendeleo ni mazuri. Progress naiona pale TikTok. Kwa hiyo niko rada. Niko rada. Anyway, that's beautiful. That's beautiful. Go follow Muna on his social media handles. My personal social media handles are at Samara Patience on Instagram, on Facebook, and on TikTok is at t.a.m.a.r.a_h. Wezanipata kule on Twitter, the same, Tamara Patience. And of course, if you are a new viewer, if you're new to the channel, karibu sana. Shangwe na vigelegele. Yes, you're welcome. Imeka vizuri hiyo. Shangwe na vigelegele. Lakini usilege. Anyway, you're welcome. Karibu sana. Also, if you are a returning viewer, we also love you, we appreciate you, thank you for your support. Karibu sana. Karibu. Unavyoambia karibu sana. That's good. Yes. You're welcome, kabisa. So, of course, here we get to chill and talk about stuff. Things that are happening around us, things that are affecting us, from the young to the old. What do you want? Sure. Yani, we are all rounded, you know. Lazima tukitoka hapa tuko tumejengana, mimi nimekujenga, umenijenga, umenijenga na mimi nimekujenga pia. So, yes. So every single day in life, we go through a lot of things, wajua. Na ukiangalia pia you have some goals, some ambitions, some things that you want to achieve in life. Ona. Ni kama for example nikikuuliza the Muna who was there like 10 years ago, ni tofauti na Muna wa leo. Sure. You know. Sure. Hata Muna wa jana ni tofauti na Muna wa leo. Tofauti ipo kubwa tu. Because one thing is that a lot of things change. From your mindset, the way you do things, to your goals and your aspirations, probably they change ama unazi adjust. Ndio. Yes. And as we live life every single day, any day in, day out, kuna some things that we do, ama some things that happen around us that inhibit, yani zina ni kama ku suffocate our growth as people. Yani inazima moto wako wa kukua. Kama ndoto yako ilikuwa labda kwenda kutoka nje ya nchi, inazima hiyo ndoto yako, like ina contribute to zima ndoto. If your dream was probably like to go to university, if your dream was like to marry someone like mwenye unataka, if your dream was to buy that car, if your dream was to get that job, like it's just that to like unajua like inaku suffocate kama ile homa niko nayo sasa hivi, but was at least naweza kumua, but hiyo inakufanya hata labda usipugue, you know. Yeah, so basically that is what we're going to delve in today. Of course, we're going to share experiences as well as yours, so the comment section is open. Be sure to like, itumie fully, use it. Don't misuse it, lakini use it. Misuse it in a good way, you know. Make it your home. Sure. Evo. So what are some of the things that inhibit your growth as an individual or as a human being? Tazanawe Muna. What just from your personal experience, from your personal experience, ni nini for example mwanzoni ulikuwa unafanya ama ulikuwa ama ilikuwa ina contribute kwa wewe probably to stagnate at a particular point in your ulikuwa, maybe in school life, whatever. Yeah, my first point is environment. Mazingira. Mazingira ambayo yalikuwa nizunguka, yalikuwa yanapelekea nisiwe hata na doo. Saizi nina doo. Nina doo, yani saizi nina doo, mtu akifanya masiara na mwagia pesa. Oa mwenzenu mimi sijui kutongo. Akijipitisha mimi na mwaga. Doo zipo. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo yalikuwa yananifanya nisikue kiuchumi. Kuna umezungumza kama ulivyozungumza Tamara, by the way, ukuaji wa namna tofauti. Wakati mwingine hata ukuaji wa mwili tu. Wakati mwingine hivyo tunazungumzia uchumi, wakati mwingine fikra na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi mazingira ambayo nilikuwa mara ya kwanza yalikuwa yananitengenezea sijui nizite sparks, sijui nizite vitu gani, lakini ni vitu fulani ambavyo ni kama cheche fulani zilizokuwa zinarudisha nyuma. Of course kuna wakati watu ambao walikuwa wananizunguka ni watu wa jamii moja na ni watu wa fikra moja. Kwa hiyo ilikuwa inapelekea kushindwa kumove on.
kushindwa kufanikisha kutengeneza michongo, kwa sababu nikizunguka huku either leo tumebadilisha sana, tumekula basi tumekula ubwabwa nyama, lakini sikujua kisaani ni nini au kisinia ni nini. Kisinia unakutana na mahoteli fulani, kuna msosi wenye package zake tofauti. Hapa unakutana sausage, hapa pilau, hapa biriani, hapa nini, unajua ugali unaokia kwenye kisinia fulani. Sasa namna ile nilikuwa naikosa kutokana na mazingira ambayo nilikuwa nayo. Mazingira yangu tayari yashajua ugali ni nini, samaki ni nini, na siku zote tunakunya na rotation hiyo hiyo tu. Kwa hiyo mazingira mimi alinipelekea ni grow kiuchumi. To the extent biashara ambayo tulikuwa tunafanya ni ile ile moja. Ideas tulikuwa tunashare ni zile zile, lakini after that nilipoona kwamba umri unazidi kwenda na nitakiwa nibadilike, nikutana na marafiki wapya. Of course, nilipokutana na marafiki wapya mambo yamebadilika. Hata naona sasa development yangu, progress yangu katika swala zima la kuserve pesa, la kuspend pia linakuwa ni tofauti. Na trust me, unavyokuwa uko kwenye mazingira finyu, hata spending yako inakuwa finyu. Yaani huwezi kuwa kwenye mazingira ya 4 alafu ka spend 6. Ni ngumu. Kwa hiyo wa 4 wana spend kwenye 4, 3 2 1 uko nashuka. Lakini wa 6 wana spend kwenye 6 5, wanaweza kucheza hadi na wewe wa 4 sasa. Kwa hiyo namna ya kuspend, namna ya kutumia, ya kuserve, namna ya kufikra zangu kuhangaika katika kupata hizo fedha zimebadilika. Kwa hiyo naweza nikasema mazingira ni jambo la kwanza ambalo kuliangalia sana ukiwa kama mtu ambaye unatamani kukua either kiuchumi hata kiafya, vitu kama hivyo, kwa sababu huwezi kukaa kwenye baridi ukategemea urefuke tu ovyo ovyo. Baridi pia linakufanya vitu kama hivyo. Anyway, umemention kitu ya maana sana. Unajua kwa mazingira it does not only mean where you stay or you live in, kwa sababu hata kazini, you know, the people you like stay with, the people you associate yourself with, like they determine a lot from you. Unaona kuna wale marafiki unakanga nao, yani they always like changamsha your brain. Unaona? Yaani wale wakuchangamsha, tufanye nini, biashara fulani, idea fulani, events fulani. Yaani ni mtu mwenye ile group yenye haifanyi ukae yani ukue malala. Unaget? Yani akili ikuwe imezuba. Ni mtu they challenge you. You know, it's good to be like in a challenging environment kwa sababu inakusaidia kugrow kibinafsi na pia kusaidia kukuza wenye walio around you. I remember some time back we were talking about at a workplace na nilikuwa na kwa example, there's a time a friend of mine called me na akaniuliza I was really complaining a lot about work. Unajua akanipigia simu akaniuliza so penye umekaa, are you learning anything new? Then I was like no. Like there's nothing new I'm learning from this place. Na akaniambia if you feel like you've exhausted your learning there, then talk. So from that, when you shift to like a different environment, things become different. Like they could either be better or worse depending on environment uko nayo. Ukikaa na watu wenye wako kwa mikakati na miradi za kutafuta pesa, for example, and they actually talk and walk the talk, unajua ni rahisi pia kuwafuata. Unajua? Lakini ukikaa na watu wenye they have like this poverty mentality, pia utajipata kidogo unaanza sijui hawezi jinunulia kiatu, sijui hawezi jinunulia nguo, kwa sababu wale tumekana wanakuambia hiyo ni wastage of money, hiyo sijui, yani it determines like a lot. Alafu pia ukikaa na watu wenye hawako appreciate as well, yamaanisha in one way or another definitely it's going to stagnate your growth, kwa sababu labda ulikuwa ukue hapa lakini kwa sababu ya penye unakaa, penye unaishi, watu unaozunguka nao uko hapa. You know. So it's such a big deal, and it inhibits your growth like big time. Now another thing that is actually contributes kwa watu wengi kutojikuza kimaisha ni kitu inaitwa fear of failure. Yaani kuogopa kuanguka. Unajua? Why am I saying this? And I feel like this is something that inapaswa kuwa inafunzwa. Unaona venye syllabus zinafunzwa like shule nini. They need to add something on failure. Kwa sababu failure doesn't mean at it's the end of the road for you. Unaona? Alafu if you fear failing, it means you fear trying. Unaona, kwa sababu nikijaribu probably nitaanguka, nikianzisha hii biashara probably itaanguka, nikijaribu hii course probably itaanguka, nikiapply hii job probably itaanguka. Wacha nikwambie kitu moja. I keep on saying this every single time. If you fall 1,000 times, you get up 1,000 times. That's yourself and go. Walk.
because you never know, you might fall 7 times and the 8th time you fly. Yeah, sure. But watu wengi wanagopanga. Like, is there a point in life ushifika unataka kujaribu kitu lakini ukashindwa kujaribu because ulikuwa na ile kitu ya nikianguka ama watu wengi wameanguka, so I probably won't succeed in that sector. Yeah. Point yako ina make sense sana na iko vizuri to the extent mimi na siku zote naipaziaga sauti kwamba uoga wako ndio maskini wako. Sawa No. Uoga wako ndio maskini wako. Kama ukijaribu katika mapambano siku zote lazima kuna kitu kitaongezeka. Na wanakuambia mkaa bure sio sawa mtembea bure. What? Mkaa bure yani it's like wewe umekaa hapa umejikalisha sio kukaa umejikalisha home. Na your sister or your brother anaondoka nyumbani. Huyu aliyeondoka kuna kitu atagain. Naam. Wewe unaekaa nyumbani kujiboteka na yule anaenda kujishughulisha hata kama anapata shilingi 20 ni ya kwake na itaongezeka kitu fulani. Naam. Kwa hiyo mkaa bure sio sawa na mtembea bure. Yeah. Kwa hiyo wakati mwingine wanakuambia tu omba dua kwamba bana kwa jina la Baba, sijui na la Mwana na la Roho Mtakatifu unaondoka zako au bismillah unaondoka zako. Mungu anakusikia tu ile imani yako na namna ambavyo wewe umeamua kuiweka, then ondoka. Nenda katafute, nenda kapigane. Trust me, kuna namna kitaongezeka kitu kwako. Kwa hiyo point ambayo nataka niiseme au kitu ninachotaka nikizungumze ni kuhusiana na haya masuala ya uoga. Yaani wewe ukikaa ukianza kuogopa basi manake wewe sio mtu wa risk. Na mtu wa risk ni mtu gani? Mtu wa risk ni mtu ambaye hana muda. Hana muda na hana uoga. Yaani kwamba si like muda wote anaweza kufanya kazi. Lakini pia tunasisitiza hizo kazi basi ziwe legal. Maana mtu afanye kazi legal way, unaona end of the day inawezekana akapata manufaa au mafanikio kupitia kazi ambazo yeye anazifanya. Hata kama zikiwa ameanza kwa udogo kiasi gani. Kwa hiyo ndio pointi ya kwanza. Pointi zingine ambazo tunaweza tukazungumzia katika hiyo muktadha wa uoga, vijana wengi wanatamani na wanapenda kuwa tegemezi. Yeah. Unakutana na binti anatamani kujiegesha kwa babu fulani au baba fulani. Unatamani kijana anatamani kujiegesha kwa mama fulani. Sasa wewe unavyojegesha kwa huyo mama, tafsiri yake huyo mama atafanya nini kikubwa kwa kweli cha kubadilisha maisha ambayo yeye labda nayo. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo end of the day ibaki kwa hivyo kwamba muoga atabaki kwa muoga na atakufa maskini, lakini tajiri ni mtu ambaye alitake risk. Au mtu ambaye au mtu mwenye mafanikio ni mtu ambaye alitake risk na mtu ambaye ameona fursa na ameichangamkia. Kwa hiyo that is all mamangu. Umeongea kitu kizuri sana na nimeona nigongelee msumari kidogo hapa. Yeah, most definitely. And the problem sana na vijana wa siku hizi the youth, even from time to time, when I say the youth, I also put myself inside that bracket. There is that fear of failing. There is that fear of there's that fear of trying because you fear failing. Yani you fear doing certain things because unaogopa like utaanguka ama unaogopa kitakuramba. For example, like in business, unajua wasema everything in this life is a gamble. Unajua? Sure. And the only permanent thing that we are guaranteed ni kifo. That's the only, that's the only permanent. Ile kitu ukikaa tu chini, at the end of the game you know you're going to die. Lazima. That's the end game. Yani lazima ufe. Ndio hiyo. Aside from that, hizi vitu zingine zote it's a gamble. Unaona? Ni jaribu kikiumana, kaa chini, jihurumie dakika 2, amka, songa mbele. Kikikuramba pia kaa chini, amka, inuka, pambana. Hivyo like it requires trial. Kwa sababu the biggest thing, like even ni kama creating, for example, this mobile phone. You know, the first time probably it was created or it was being made, even like prototypes and nini, probably after the first time it failed ama kitu fulani kakataa kufanya something, then every single time you have to go back and then you have to start like trying something new. Hivyo tu. The same. Even in that relationship of yours that you're fearing, wewe try kikikuramba, unakaa chini, unajihurumia, unalia kidogo, unaamka, unaendelea. Unasonga mbele kama injili. It's just that simple. Unaona? It's just that simple. You know? Ndio. Now another thing that iko hand in hand na hiyo fear of failure. But unajua watu wengine like, do you guys know how important it is to tell yourself like good things? Affirmations. Why do I say this? Sometimes you look at yourself in the mirror and you say something like you're beautiful.
you know, or you're smart, or you're intelligent, for example. Like, unajisifu, you know, like you got this, you can do this, you know. How many times do you try to get into something, alafu unajiambia, mi siwezi, ama unajishuku, waona? What do I mean by this? There's something called self-sabotage, munashwai. Yes. Kuna kitu inaitwa self-sabotage, Hapa ni kama wewe mwenyewe kujitia kitanzi, but not in a physical way. Sure. It's like you being the reason as to why you're not progressing. Waona? Kwa sababu kila saa unajiona ni kama huwezi. You know, ni kama an example, sometimes you sit down, kama saizi September, you know, inakwanga probably season ya watu kuajiriwa ni hivyo. Then you sit down, you want to apply for a job, for example. Lakini job application inaonyesha unafanya media communication whatever, si ndio? Inaonyesha tu na kitu unataka. Lakini wewe unajiona ni kama you're not enough, unajiambia I'm not qualified enough. Unajikatisha tamaa mwenyewe. Kwa sababu unajiweka na levels zake na Trevor Noah, sijui kina nani unaangalia kina Trevor Noah unaona I probably can't do this. Unaona? Like you're always telling yourself bad things. I look bad. I don't look good. I'm not like good looking. I don't have a good voice. Ile yani kushinda umejishukushuku ni kama being insecure about yourself. But slowly tu ni self-sabotaging yourself. Like, yeah. Zile vitu unajiambia. This is very powerful. The tongue is very powerful. Yeah, sure. You know. Na kibinadamu hii ipo Tamara, sidhani kama wewe ulishai haja kutokea. Inawezekana. Lakini you just utoe hiyo kitu moyoni na utoe hiyo roho na hiyo nafsi. Sawa? Iko tafsiri moja hivi, tunaweza kutolea mfano hai kabisa. Yaani mfano ambao unaishi. Siku moja ilikuwa ni maonyesho ya Sabasaba nchini Tanzania. Sasa katika yale maonyesho ya Sabasaba kulikuwa na mabanda tofauti. Mabanda ya maonyesho mengi sana. Sasa moja kati ya banda la maonyesho ilikuwa ni Clouds FM and Clouds TV Media Group. Ilikuwa pale. Shout out to Clouds Media Group by the way. Yeah. And this is all from 254 from Kenya. Yani naongea hapa kutoka Kenya. It was maonyesho. Lakini yale maonyesho mimi nilikuwa napita kwa sababu nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Fate. Tulikuwa tunapita tunaelekea kwenye banda lingine la wanyama. Just kuangalia. It was just 2 years back. Lakini tulipofika pale tukasikia sauti ya mtangazaji mmoja anaitwa Adamu Mchomvu wa Clouds. Tulipofika pale akasema, yani akawa amesimamisha watu wengi, karibuni bwana, sijui Clouds FM, sio unajua ile. Sasa watu wanaenda, wengine wanatuma salamu, wengine wanafanya hivi. Sasa nilikuwa na rafiki yangu ile ambaye ni Fate. Tulipofika pale tukawa shanga. Fate akasema twende kwanza tukaangalie kidogo. Sasa katika harakati za kuangalia hivi, Adamu Mchomvu akasema kauli yetu, tulifika pale kama dakika 2 hivi. Akasema kuna mtu anaweza kutangaza kitu hapo? Sasa mimi sipendagi ile kusema ngoja nikaonyeshe kitu au nifanye. Yaani siwezi hiyo kitu. Kwa hiyo yule Fate rafiki yangu akanisukumiza yani. Akanisukumiza, unajua papa unajikuta ndani na chochote, lakini niliponiambia chukua kitu tangaze hapa. Kweli nikaanza, tukatangaza na kilikuwa kipindi cha live kabisa XXL kinaitwa. Tulivyokuwa tunatangaza, Adamu akaniambia tuendelee, nimependa unavyotangaza nini. Mpaka kipindi tunakimaliza alikuja nadhani balozi wa Malawi nchini Tanzania. Alikuja pia na waziri wa afya, Mama Umi Mwalimu alikuwepo pale. Tukatumwa interview pale tu na mbele ya watu vile, na watangazaji wengine walikuwa wamekaa chini akina Minale akina nani. Baadaye naondoka, Mchomvu akaniambia njoo. Unafanya kazi wapi? Nikamwambia mimi nipo tu, sikufanya kazi. Akaniambia Jumatatu, it's like next Monday, njoo Clouds FM. Oh brother vipi? Unaona? Kweli basi mimi ile Jumatatu nikajiandaa nikaenda Clouds. Nilipofika Clouds akanikutanisha na bosi. Sababu bwana huyu dogo mimi nimemtoa kwenye maonyesho Sabasaba na kitu. Bosi naye hata akasema wewe ndo mtangazaji na unajua, na Adamu Mchomvu of course na jina Clouds. Akaambia una mtangazaji na unajua kitu. Kwa maana yake sasa kuna kitu hapa ndani yake, sawa. Mpeleke kwa HR. Yaani sasa kitu kilikuwa kimenyoka hivi. HR akamdondosha kwa jamaa mmoja usizo kumtaja. Yule jamaa akasema, waliniuliza unapenda kufanya vitu gani? Mimi kama mimi napenda habari, lakini pia napenda michezo. Kwa hivyo nileta kwa yule jamaa akasema basi tutaongea naye, nitafanya naye vitu, lakini ikawa hivyo, siwezi kuendeleza hii story kwa sababu pia tutapoteza muda. Lakini all in all ninachotaka nikisema mimi mwenyewe alivyozungumza yule, that was a golden chance by the way, ambayo mimi nilikuwa pia siijui. Na alivyozungumza yule mtangazaji kwamba kuna mtu anaweza kufanya hivi, maana yake ningekuwa na ile moyo wangu mwenyewe like mimi naweza ngoja niende, ningefanya extra than ile niliyofanya. Yes. Lakini nilikutana pia na rafiki ambaye anajua nina kitu ila labda siwezi kukionyesha, akanisukuma. Kwa maana yake ni kwamba kama ulivyosema kuna vitu vipo ndani yetu, lakini pia
kuna nafsi tu ambayo ni nafsi mbaya tuite. Nafsi ya shetani inakwambia hichi kitu ukiwezi. Kwa hiyo mwenyewe unajikuta unarudi nyuma, mwisho siku watu hawakuelewi, watu hawakujui. Lakini pia inafundisha pia kuwa na company ambazo kuwa na sio company kwa maana kampuni, kuwa na marafiki, kuwa na watu ambao pia wanakutambua kwamba Tamara thamani yake au value yake iko pale. Tamara anajua kitu fulani. Tamara wewe nikimseti kwenye kitu fulani anaondoka, anafanya kitu kizuri. Tafsiri yake ni kwamba itakufanya au itakupelekea wewe ku grow up na wale marafiki ambao wanajua uwezo wako kwa kitu fulani. Kwa hiyo tujaribu sana kuchanganya miundombinu yetu au kuchanganya bongo zetu, kuchanganya akili zetu katika mambo ya maendeleo. Plus tujaribu sana kuangalia watu ambao wanatuzunguka ni watu sahihi kwa namna gani. Hii itakufanya uendelee aidha kiuchumi, aidha kiafya, kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa na marafiki ambao like unakutana na rafiki ambaye anavuta sigara and then uweze kumwambia kwamba like wewe bana ni mvuta sigara, acha inaharibu afya na vitu kama hivyo. Lakini yeye anaweza kangangania hiyo kitu. Na marafiki wanaomzunguka hawasemi. Sasa hao marafiki ni marafiki gani? Sigara ni afya, ni hatari kwa afya yako. You must know that, na inatakiwa marafiki zako walio nao wakukosoe, acha hiki kitu. Wengine wanavuta bangi, hawakosoani. Japo sawa bangi haina madhara sana kiafya, siwezi kusema hivyo lakini hivyo mifano kama hiyo. Kwa hiyo tunajaribu kutengeneza mazingira ambayo lazima uwe na watu au na marafiki ambao watakufanya ukue kiuchumi, kiafya na kila namna ya kitu kaya hiyo. Alafu pia unapata watu wengine for example kitu wewe na mabadilisha nyuma sana ni ile kuogopa change. You know, like every single day vitu mpya zinafanyika. You know, an example, umetoka Tanzania umekuja Kenya, you know, and probably from Kenya you're going to go somewhere else. Lakini kuna yule mtu aliniambia juu rafiki yako mwenye hata Nairobi hajatoka, hataki pia kutoka kwa boda yake. Na yuko Nairobi hapa. You know, that's a terrible mindset because number one, Tamara unamjua nini? Mbona unatoka somewhere? No, because Tamara about it. There's nothing and think about him. Not only think about it, think about him. Yes, mvutie picha ni mtu wa aina gani huyo? Toka unajitambua, unajijua. I know you're watching this. Toka. Kwa sababu you know sometimes when you go to a different place, like kama to change of environment, but when you go to a different place or when you try something different, inakusaidia kwa kukua, you know. An example, I can use for example, umetoka Tanzania, sio? Maybe you started with radio. Wow. Yeah, sure. But then again ukajipata opportunity ya TV imekuja, mtangazaji ukaenda, you know. When you go there you learn something, yani akili yako inapanuka, you know. So even when you go somewhere else, ukitoka kama maybe to ende America, hivyo kama hiyo, wapata you can do both. Sure. Radio and TV, you know. Ukitoka hapo for example and you decide to take up something else, a different skill. Unaona? Hizo ni vitu ngapi umejua? You know, those are three things. Why am I saying this? Because you need to be very open to change. Kwa sababu it helps you grow. Kuna watu wanakuanga na statement ya mimi niko tu sawa penye niko. That's a terrible mindset. Very right Samara. Jatoka Nairobi tuende Nakuru, mimi niko tu sawa penye niko. Why? Na haitaki Nakuru kuna nini? Labda utapatana hapo na Kairetu hata. You know? Na haitaki kuridhika kwenye engo yoyote. Akijasema tamaa, maana kuna kuridhika na kuna kuleta tamaa. Unaweza kuwa katika engo nzuri kwa maslahi unapokea mshahara wako vizuri, lakini ukaleta tamaa ya kutaka cha juu zaidi na ukaanza kutafuta njia mbaya. Hatusemi hivyo. Tunachozungumzia sisi usiridhike katika muktadha wa maendeleo. Haya mambo mbona yanazungumzwa na watu wengi, hata mitume. Kuna hadithi moja kwa Waislamu wanasema mtume alisema ikibidi utafute elimu hata Uchina. Yani tafsiri yake hii Uchina inawekwa tu, lakini tafsiri yake ni magharibi ya mbali. Yani si like wewe toka ulipo, katafute elimu huko. Sasa hapa imezungumzwa tu issue ya elimu, lakini hapa ni issue yote ya maendeleo. Na mimi sijapata kumuona mtu ambaye anatoka. Jana nilikuwa na rafiki yangu mmoja. By the way ndio huyo rafiki yangu ambaye hajatoka Nairobi. Huyo akawa ananionyesha video moja ya kijana mmoja kutoka Kenya. Ile video ile kijana ameanza kusoma, akamaliza form 4. Baada ya kumaliza form 4 akasema, yani video anaielezea ile video, yeye mwenyewe anajieleza kwamba it's like kijana akatoka
akaenda kulima vitunguu. Alivyoenda kulima vitunguu biashara ikawa sio nzuri, akaenda Tanzania. Akatoka Kenya akaenda Tanzania kijana. Alivyoenda kijana Tanzania, kule Tanzania pia akaendeleza biashara vitunguu, akarudi tena Kenya. Akaona mambo mbona magumu, aka-apply sijui chuo gani. Alivyo-apply chuo mambo yakawa magumu tena, aka-apply Ujerumani. Alivyo-apply Ujerumani akapata scholarship. Alivyopata scholarship, mambo ya visa akahangaikia akayapata. Alivyopata mambo ya visa akaenda kule Ujerumani. Yani kuna process, unaona jamaa anafanya process, anasema na kwa sasa jamaa mwenyewe anajielezea, lakini anasema na kwa sasa kijana anahangaikia masters ili afanye vizuri sasa kwenye mambo yake ya diploma. Ya diplomasia. Yani anataka aingie huko kwenye yengo ya masuala ya siasa ndio staff. Sasa anaona nini afanye masters na vitu, lakini unamwona kabisa hata ile hatua yake alivyopiga. Sawa, ni hatua ngumu kwenye maisha, hakuna kitu chepesi. Ukitaka slope watu watakupa slope. Ukitaka njia mkato watu watakupa njia mkato, lakini na madhara. Kama ile story niliyokuwa nakusimulia kuhusu wale marafiki wawili. Yule jamaa aliwaambia kabisa njioni niwape hii nini? Mtafika Marekani mapema sana. Lakini ukiangalia ile njia inatisha. Njia ni ya ajabu. Umeona tamaa? Kwa hiyo hii ni kitu cha kujifunza na ni kitu cha kukiweka akilini. Wewe ukiridhika na hapo ulipo sawa. Lakini upaswi, unajua kuna watu upaswi kuridhika. Unajua kuna watu wanasema, there's this statement, nimesema hiyo sana, lakini kuna hii statement inasemanga do not settle, like never settle. Waona? Nikisema ukiambiwa never settle inamaanisha usije ukaridhika in one position where you can get better. Wajua? Like if for example nimekaa hapa na wewe, si ndio? Na nataka picha nzuri, si ndio? And I feel like this angle is not working for me. I will shift and come to this angle. Yes. Probably that angle is going to work best. See ati picha nyingine ni mbaya, but this angle has like a better photo. Sure. An example I could give, like a very very common general example ni wakati wa COVID-19 when corona ilikuja. Wajua kila mtu alikuwa amezoea kuoperate in whatever way you were used to operating, you know. Na wakati wa COVID nakumbuka juzi ulisema kuna wale wenye walitengeneza pesa, kuna wale wenye wali go through a lot of loss, and then those who it was peak season ya pesa for them, you know. Why? Because they adapted to change. Unaona? Nile for example kama watu wa hoteli for example. Yes, hoteli zimefungwa, lakini mweza fanya nini? You could probably start distributing food to people manyumbani penye wako, kwa sababu otherwise the only other option would have been kufunga. Waona? Every other option would have been kufunga. An example ya mashule for example, you know, teachers would have easily said we are not teaching until the pandemic is over. 2 years later watoto wajaenda shule wabaki nyuma, but they decided, you know what, we are going to do online learning. Waona? Like the system, everything like adapted to change. Now that is how you're supposed to be as an individual. Like you're not supposed to like fear change. Waona? So the moment you fear change, na hii maisha every single day it's like ina rotates. Unaona, ina rotate. Leo kuko hivi, kesho kuko hivi. Ukitoka hapo nje leo kuna jua, ikifika mchana kidogo jua imepotea for example. So you need to learn how to adapt. Yani natakiwa ku learn how to adapt na kujifunza changes, lakini pia wakati huo unajua hivi vyote vinaendana na uchu manake is like kuwa na hamu ya mafanikio. Kwa hiyo ukiwa na hamu ya mafanikio hutaweza kusettle sehemu moja. Hutaweza kutulia na kitu kimoja. Lazima utakuwa hata biashara utaendeleza biashara nyingine, hata hivi utafanya hivi. Kwa hiyo mimi kwanza ni kuahidi Tamara. Mimi nakuahidi kitu kimoja. Mpaka kufikia mwezi wa 10 huyu rafiki yangu lazima nimpeleke Nyayo House. Nyayo House na nitamsupport. Hana. Na saizi venye process. Mheshimiwa, unaona mheshimiwa Kindiki juzi alikuwa Nyayo House. Anasema mambo saizi ni asubuhi na mchana, usiku na mchana. Mambo ni usiku na huyu mimi nitampeleka Nyayo House. Niamini ninachokwambia Tamara. Mwezi wa 10 ufiki nampeleka Nyayo House huyu bwana achukue gamba lake, akishachukua gamba, huyu mimi atakuja kunishukuru kesho. Yaani wewe kwamba kweli Muna alinifungua akili. Mimi sasa namwambia hapa yeye anacheka. Na na uhakika kuna kipindi ambacho nakifanya yeye asikitazame live. Mara nyingi huwa nakitazama live, yani live bila chenga. Unajua kuna live ile mpaka internet ikusumbue. Hii inakuwa kwake live bila chenga. Kwake kuna wifi pale. Kwa hiyo huyu bwana nitamsumbua, nitamnyanyasa. Yaani mpaka aone kweli hii ni kero. Sasa ngoja niende Nyayo House. Nitamsindikiza mwenyewe Nyayo House, apate gamba. Akishapata gamba na juzi alikuwa ananiuliza, "Lina peji ngapi?" Wewe ulikuwa hapo nini wewe? Naam. Sasa safari atapata. Apate aondoke na safari ya kwanza nitampeleka Tanzania.
nitapeleka Tanzania hapa tu kwa jirani. Jirani hapa kashangashangaa kidogo Arusha pale, apande mlima Kilimanjaro vizuri, atoke pale aende Zanzibar kidogo, arudi Kenya. Safari yake inayofuata atajua mwenyewe anaenda wapi. Lakini huyu ataondoka tu. Apende ataondoka, asipende ataondoka. Most definitely. And those are the kind of friends that you need in your life. Friends who push you to grow, friends who push you like to better places. Na umesema hivyo, na kwamba vizuri, do not fear change. Things happen, unaona. Changes zikihappen, always embrace. After the best way to deal with it. Sure. Mafuta ilipanda ya gari mara kadhaa, lakini bado ndio na gari zimejazana kwa barabara, And fare tulikuwa tunangoja kulipishwa kama sana si watu wa Rongai, kwa tunangoja labda kulipishwa fare 300 ngapi. Sasa zingine unapata hata fare unaweza lipa hata shilingi 50, you know. Unaona. Na hapo ni kuongeze point. Unaona hapo kuna mtu mwenye akili akasimama. It's like mafuta yanapanda bei, kila siku changamoto za mafuta, Jana tunaona Mheshimiwa Rais akiwa Mombasa kule amezindua pikipiki zinazotumia umeme. Kwa kuna mtu mwenye akili akacheza na fursa. Unaona ndo growth tunayozungumzia hii. It's like akaangalia kwa haya mafuta kila siku yatakuwa hivi. Yakiendelea hivi itakuwaje? Huu umeme utatumia watu ngapi kuchaji tu pikipiki iweze kutembea masaa kadhaa? Kwa hiyo akachangamka kichwani, akachanganua akili, akaona inawezekana. Pikipiki jana Mheshimiwa Rais kazizindua zinatumia umeme. Hata leo tumeona the governor of Nairobi, Mheshimiwa Sakaja, wameniita ku launch hizo electric bus. Unajua nimekuja asubuhi nikija kazini and then nikaona like a whole line of electric buses. Waona? And electric bikes as well. Hata pia tulimuona Mheshimiwa Ruto leo asubuhi akienda kwenye inaitwaje the Africa Climate Summit na an electric car. Like it's like adapting to change, like hivyo tu pole pole. Na ndo maendeleo. If you don't want change, my sister, you're going to be stagnant there. My brother, you're going to be utakaa tu hapo. Watu wanasonga huko hapo. Mwisho siku utaanza kusingizia ushirikina. Mwisho hamna ushirikina wote. Oh yes. On a lot when for example, you find unajua saa zingine you find, especially for example, like if I'm a lady, unapata, yes, I've embraced like my self growth in a very personal way. I don't do self sabotage. Number one, for example, like mimi nule I'm very adaptable to change. For example, na zangu zinaingiana, unasikia watu wanaanza kusema sijui akona mbaba, sijui nini, sijui anaekwa. Yani you start now thinking that my success because of because of something else there or someone else. Myself. Because I had to sell myself, for example. Kwenye things hapo labda mashamba, vitu vyake vya ndani, labda no things zenyewe. Ndo anachomaanisha. Yes, most definitely. Don't misconstrue. So another disease, another killer disease ya watu wengi yenye nakufanya usisonge mbele ni ile procrastination. By procrastination namaanisha nini? Mbona ulikuwa unapaswa kufua nguo leo? Si ndio? Ndio. Zongo kusema nasikia nimechoka, wacha ndafue hizo nguo kesho. Ifike mchana useme hata sijisikii, wacha nifue tu jioni, jua ikiwa imeisha. After that wacha nifue nguo kesho. You know, you do that by the time unashtukia wiki imeisha hauna nguo ya kuvaa. Nguo ya kuvaa. The same way to kazi, you know. Unaweza sema wacha nifanye leo. Wacha ndafanya kesho. Wacha ndafanya kesho kutwa. Wacha ndafanya hivyo. The moment you do that inamaanisha unajua progress kwa maisha na growth ni kitu inaanza pole pole. Sure. Lakini kama ulikuwa ufanye kitu leo, kama ulikuwa make one step leo, na hiyo step umepush to kesho, inamaanisha nini? Hiyo step yako ya kwanza utaifanya kesho. You know, it means, for example, if you are to buy a car tomorrow, una pesa leo, ulikuwa buy kesho pesa kesho gari, unapatia pesa ngambia Muna, here's your money, get that G-Wagon for yourself. Useme I'll go tomorrow. Kesho ifike useme wacha nitaenda weekendi kwa sababu at least weekend niko free. Katikati ya wiki mwingine akujie simu. Muna niko na shida, sijui nini, what are you going to do? Send this person the money. Meaning if that G-Wagon was going for probably like 17M na ulipatia huyu mtu 2 million, uko 2 million less. Hivyo na utapata procrastinate kidogo useme wacha ndafanya kesho. Hiyo kitu nao wewe inaua mtu. Mimi nataka nikuongeze hapo Tamara. Siku moja mimi niwe kumwambia dada yangu. Maendeleo na mafanikio ni kama tumbo.
Tumbo vipi unachanganya? Anakuambia sikuchanganya. Maendeleo ya mafanikio kama tumbo, kwa sababu tumbo likihitaji chai asubuhi, ukipitiliza inakwaje? Lazima kuna maumivu unasikia. Mchana kuna watu unakuta wanaweza wasifanye kazi hapa mpaka tule, hatukubali. Na kule utahangaikia mpaka utapata chapo. Mpaka utapata chapo na watakula. Na ndo kazi ifanyike. Tafsiri ya maendeleo ni yako hivyo. Wewe ukiona kama it's like uvivu wa kufanya hichi kitu. Yaani no, mimi siwezi kufanya, ngoja niifanye baadaye. Sasa wewe geuza yale maendeleo, ile kazi ndio unayofanya ndio tumbo. Tumbo likihitaji msosi linataka msosi. Yaani msosi mpaka uwepo tumboni. Ndio mambo yanaweza kaendelea. Kwa hiyo maendeleo hali kadhalika yako hivyo. It's like ukitaka kufanikisha jambo, wewe force. Kuna msanii mmoja simkumbuki nani, lakini aliimba wimbo ikibidi force mpaka iwe. Yaani wewe ikibidi force mpaka, lakini in a good way. Isije katokea una force in a bad way. Kwa hiyo ninachokimaanisha hapa Tamara, tupambane bila kuchoka. Yaani tupambane bila ya kuchoka. Kwa hiyo ndio tafsiri ya maendeleo, lakini pia ndio tafsiri ya mafanikio. Yes. And then also another major thing inafanyanga mtu pia ukose, yani other major thing that is contributing to you not buying that beautiful house that you want, you not going to that place that you want, you not getting that grade that you want, you not making that change in your life that you want, you not progressing in your life, ni ile kutojinyima masomo. And by masomo I don't mean going to school. You know, life is a lesson. Nitaka nikwambie hiyo. Kuto kujifunza vitu, hususan vitu vipya. Tena venye msingi. Yaani hiyo nitaka niongee kabisa, safi kabisa. Umegusa pale pale. Exactly. Like there is continuous learning. Why do I say this? Any environment that you go to, lazima ujifunze kitu. If you're not learning something, then it means there's nothing to learn there, number one. And number two, you are not growing. Wajua? Kwa sababu any environment you go to, hata mwambie mtu, sina mara ngapi nimekwambia Muna, it's good to read. Wajua? Ndio ile, na hata mwenyewe ngakwambia mimi, for example, napenda kujua vitu. So when you're sitting down to have a conversation, at least nina clue kuzungumzia nini, you know. And when you're having a conversation na wewe kuna kitu na learn from you, kuna pia ujifunza kutoka kwangu. Yeah, very right. Na hata hii movement yangu mimi kutoka Tanzania kuja huku, kuna vitu nimejifunza. Nakumbuka juzi uliniuliza pale, lakini one of the thing ambayo nimejifunza nchini Kenya. Hii pia ni faida kwa serikali. Faida ya serikali ya Tanzania, faida ni kubwa kwa sababu unafahamu Kenya kila kitu ambacho unaweza ukataka kununua, inawezekana ukatoa cash, lakini pia unaweza kulipa kwa simu. Na imeenda viral sana. Mimi nimeshangaa kweli. Kwanza nilishangaa kwenye daladala. Siku ya kwanza ndugu yangu mmoja anaitwa Willy alikuja kunipokea, kunipokea pale mimi na nileta maeneo ambayo nipo. Tupo kwenye matatua, analipa kwa simu. Nikamwambia unafanya nini? Akasema ndo nalipa hapa, unamlipa konda. Kaambia unalipa kwa simu, na pale mabango yameandika lipa kwa M-Pesa. Kitu ambacho Tanzania kikweli hakipo. Lakini kile ukifikiria juu utaweza kuona jambo la kawaida. Trust me, kuna pato hapa, yani taifa linakusanya pato straight. Taifa linachukua kodi hata kwa mtu wa chini. Mama mboga. Sisi tunaenda sokoni kununua mboga wenyewe, bachelor by the way sisi. Tunaenda kununua mboga wenyewe, tunakutana na mama mboga ana namba ya M-Pesa, anakuambia lipa kwenye namba hii. Unatuma kwa M-Pesa. Unatuma pale mama mboga anakupa mboga, yanakisha hela imeingia, anachukua anakupa mboga yake. Kuna lipa namba, lakini pia kuna kumsendia money. Sasa ni vitu ambavyo unajifunza na ni kitu ambacho of course mimi hapa nimezungumza, inawezekana katika Wizara ya Teknolojia kule nchini wakaiona hiki kitu ni kina make sense, wakafanya. Kwa ni kitu ambacho nimejifunza, lakini pia ni kitu ambacho unaweza kukiongea kwenye public kikaleta ukombozi kwa taifa kwa ujumla. Kuna vitu vingi nimejifunza na nimeviona nchini Kenya vipo, Tanzania kule havipo. Lakini pia Tanzania kuna baadhi ya vitu vipo, nchini Kenya hapa havipo, sijaviona. Kitu ambacho natamani pia wana Kenya sasa wasogee Tanzania, waangalie yule rafiki yangu aende kule, ajifunze alete huku. Kwa hiyo tunabadilishana namna hii, kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo ulichokizungumza dadangu Tamara ni kitu ambacho kina make sense kwa asilimia zote. Plus wale watu ambao hawatamani kujifunza vitu vipya na hawajui namna ya kujifunza vitu vipya, sasa tumerahisishiwa sana. Kuna mitandao ya kijamii, kuna internet huko, unaweza kusema mimi bwana Adobe Photoshop inaimalizia tu leo usiku. Ukikaa pale na tutorial tu unaangalia huko na huko, tayari Photoshop asubuhi unaamka wewe ni mpya kabisa. Hivyo. Na for example like kama every single morning when you wake up kwa siku, for example wataka kujua nini inaendelea katika taifa, you could probably just
Go pale YouTube and search for Kenya News Alerts. Very right. Au ingia pale Facebook search for Channel 7 News TV East Africa. You know, and you learn something like every single day. Let me tell you, every single day, like kuna ile thrill learning something. Unaona? Ni kama mtoto mdogo. Leo ujifunze kusema dada, kesho ujifunze kusema mama, kesho ujifunze kutembea, kesho kutwa. Yaani kuna ile excitement, unaona? Ile hata mzazi akitaka kutoka na wewe kama mtoto anajua sina stress ya kushinda nimebeba mtu anatembea mwenyewe. You know, sure. There's beauty in that kwa sababu pia nakupatia confidence. Wajua. Because sometimes if you know something, let me tell you, you're always confident. Yeah, sure. So, like kuna ile unajua tukachini muona tuseme tunaongelea na wewe kuhusu for example simu unayotumia Vivo. Na mimi najua I know everything about yani specs za Vivo ziko hapa. Sure. Unajua ni rahisi sana mimi nikwambie Vivo iko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na kamera yake iko hivi na hivi na hivi, battery life yake iko hivi. Alafu kwanza unakuwa confident kweli. Hata wewe mwenyewe ukicontradict sema kumbe inakuwa you know like it gives you yani confidence manze. Yani kuna siku moja producer Eugene alikuwa ameshindwa kufika mbele ya kamera, kukaa mbele ya kamera na kuzungumza vitu ambavyo kuna jamaa mmoja alikuwa anavizungumza. Alishindwa. Lakini Eugene ukimwamsha saa 8 usiku, saa 9 usiku, aizungumzie Manchester United. Utafurahi. Atakwambia bwana Greenwood katoka, ameelekea Getafe kule amempeleka mkopo. Kitu anakijua na atakizungumza kwa confidence. Naam. Sio nielewa vizuri. Kwa hiyo iko hivyo ukikijua kitu na ukizungumza. Lakini kuna point nataka nikuzungumza ulivyokuwa umeongea kitu, nimepata point. Unajua vijana wa kike na wa kiume amkeni. Wazee kama mmelichelewa basi muamke. Hakuna kitu kizuri kujifunza na kuendelea kugrow kama kujitathmini. Kujitathmini ya jana, ya juzi. Leo hii ni Muna mimi. Muna nimekuja leo juma ngapi? Jumapili. Jumamosi nilifanya nini? Kuna mzee mmoja nilikaa naye siku moja akaniambia kwa siku at least tenga lisali moja. Aliniambia kabisa tenga 1 hour. Kaa pembeni mwenyewe. Huna chochote ambacho unakiwaza, concentrate alafu fikiria ya jana. Yule mzee ukimchukulia juu unaweza kuona nini? Lakini trust me Tamara, hata tunayofanya. Ukikaa chini lisali moja, ukaangalia ya jana in a good way. So in a negative way, in a positive way. Utaona kwamba kuna jambo fulani nitakiwa niliache kabisa. Kuna jambo fulani nitakiwa niliendelezee pale kwa sababu pale hapajaridhisha. Kuna jambo fulani yani utakuwa unakuwa na ile personal development. Wewe mwenyewe unakuwa develop mwenyewe na kuna progress ile itakuwa inakuja siku hadi siku kujitathmini ya jana, ya juzi na yaliyopita. Maana yake utakuwa unaendelea vizuri zaidi. Most definitely. Yeah, sure. Most definitely. Sure. Now you're kitu very very important because even when you go to school every single day you're learning something new, you know. So why not learn something new about your life? Musema kitu moja for example, it's always good to be knowledgeable about things. So sure. I put it, let me romanticize it a bit. When you're in a relationship with someone, for example, lazima ujue mtu. You know, you take your time to learn this person. Now every single day you learn something new about this person. Sure. Leo unaweza jifunza probably Muna hapendi surfaces zikiwa chafu, for example. So the next time you're using a surface utasafisha. You know. Sure. Ujue Tamara hapendi viatu zikiachwa kwa mlango venye zinaachwa hivyo. The next time you're going to do that. The next time ulearn for example huyu hapendi kushautiwa, huyu anapenda vitu zake zikiwa hivi. Yani ama huyu anapenda vitu hivi, you know. You learn and then from there it's easy for you to like maneuver. Like ni rahisi wewe kujua what to do, when to do it or when not to do it, you know. It's just the same thing in life and you get to learn more. So even when you go to a next person, for example, at least unafika hapo ukiwa na knowledge, ka experience kidogo, unaona? Like unaendelea ukiaccumulate. At the end of the day, unajua semanga education has no limit. Has no limit. It continues even in the grave. You know. Hata ukikufa bado yaendelea. So it's always good. Sit down, grab that book, read. E-books ni 30 shillings if you can afford one. 30 shillings you get an e-book that is a digital book. Read about stuff. If it's news, unaweza ukifungua tu simu yako asubuhi if you have a smartphone. Kuna zile nini zinakujanga kama hii saizi inaniambia Raila Odinga is speaking in Narok County. Mimi nataka kujua what is happening in Kenya kwa sababu mimi ni mwanahabari, you know. And the moment I know that, it's easy even for me to argue some things out, to try nijue
mimi kama Mkenya nimefikia wapi, you know. Things, yani you become knowledgeable, unajua. Na pia with that you're able to like grow yourself, like go to a next level. Unaona? Vitu simple kama kujua ku apply passports. Yeah, sure. Vitu simple kama kujua ku apply ID. Vitu simple kama kujua kuendesha gari. You know, sasa lazima uwe na gari tunajua kuendesha gari, wewe itakuja. Unaona? Yeah. But jifunze, you know. Vitu simple kama kujua kama ombia wanaume. Saa zingine jifunze hata kushika nywele. Unaweza zaa msichana. Unaona? Hivyo tu, like it's progress to hivyo. Read a book please, read any book, self development books, listen to podcasts, listen to people, njoo tusikize pia sisi. Sure. Just consume. Inapanua akili yako rather than sitting there with the little knowledge that you have. Unajua? The more you listen to other people's mindsets and everything, the more you gain. You know, hivyo. Ni kama please don't cancel me for this, but ni kama wacha niingilie wala watu wenye mmejua for example na your girlfriend I'm sorry for romanticizing this but it is what it is. Mmejua na girlfriend primary school class 3. Class 3. You've never dated any other person. You know, class 3, class 4, class 5 mmeja high school, you guys are still like boyfriend and girlfriend. Mtoke hapo mkuje muoane. How long do you think you guys are going to last in that marriage? I don't know because listen to me. Sawa, inawezekana ikawa ni positive kabisa, inawezekana ikawa nzuri. Lakini itawafavor sio Waislamu, itawafavor watu gani? Maana unajua nikwambia kitu kimoja, wakati mwingine trust me Tamara. Wakati mwingine kuna maisha lazima tu uyabadilishe wewe mwenyewe. Unajua hiki kitu chote tumekiongea, lakini hiyo yote inaanza na kutoka moyoni mwako. Inaanza kutoka kwako Tamara. Tamara, kama una hiyo ambition na kwamba bana me I will do this. Sijuzi nilitoka kwa jana tumetoka kuongea, ukaniambia Muna, hiyo itatokea tu kwa sababu mwenyewe unapenda. Oh yes. Itatokea tu, wewe ngojea, pambana ifanye, itatokea tu sababu mwenyewe unapenda. Kwa sababu gani? Hii Tamara inaanza na wewe. Hii ni Rais Obama, yeye alikuwa ni asili ya Kenya unadhani uasili wa Kenya imekwaje? Si kuna babu au bibi hapa alikuwa anafanya movement hapa? Obama kazaliwa USA. Obama kazaliwa USA, lakini kuna babu au bibi alifanya movement moja nzuri sana hapa. Mara papa Obama kazaliwa kule. Sasa manake inawezekana wewe leo hii tunaongea kama masiara kama utani, Tamara papa Norway mfano tu. Akaja Norway. Oslo pale inawezekana baada ya vizazi viwili Oslo pale akaja akatokea rais. Kutoka kwenye tena na akawa asili ya Kenya. Manake anything can happen. Tunacheka leo tunafurahi Obama Marekani asili ya Kiafrika. Which was ilitabiriwa, lakini hatukujua ni nani. Kwa hiyo inawezekana hizi changes na movement zianze kwako. Hatujazungumza issue ya kwenda Marekani. Hatujazungumza issue ya movement za kufanyaje. Movement hata za usafi. Yes. Tunazungumzia maendeleo hata ya mwili wako mwenyewe. Unakuwa tuna kitambi, unakuwa na mnene. Kitambi mara unasema siyasemi kwa ubaya. Kuna watu kitambi wanakifurahia. Endeleeni kukifurahia, makofi tafadhali kwao. Waendelee kufurahia kitambi chao. Inawezekana kitambi watu wanakifurahia. Lakini kuna wale ambao wanasema kitambi nitakitoa kesho, tutatafuta gym. Gym hadi leo hujatafuta. Siwaingilii. Maendeleo yako mwenyewe yafanye kwa speed. Unapata muda gani wa kurelax? Katafute gym, toa kitambi. Kwenye kitambi wanakipenda basi mimi nawapigia makofi, lakini wasiokipenda na wana ratiba wakitoa ndio muda huo wa kukitoa. Sasa hiyo ndio maendeleo ambayo tunazungumzia. Ukijisikia uvivu kama Tamara alivyosema, nitafanya mchana, nitafanya jioni, utajikuta wiki nzima inaisha, kitambi kinaendelea, mafuta unakula, hakuna chakula utakachokula sasa hakuna mafuta. Vingi vinakuwa na mafuta. Ukikosa chai asubuhi, utapata mchana usiku, utapata mafuta. Mafuta yanaendelea kujaa tumboni kwako, mwisho wa siku kutembea na kwa mtihani, tumbo liko mbele, vitu vingine viko nyuma. Kwa hiyo kuna namna ambavyo weka formula bana nzuri bana kwenye kimwili wako. Inaniuma Tamara. Nakuelewa. But very mengi. And I hope you guys have learned 1, 2, 3 things. So I'm just asking you guys in the comment section, you can tell us what are some of the things that you feel unafanyanga yenye inhibit your growth. Yenye inafanya kama ulikuwa usonge hapa, unabaki hapa ama warudi chini. Please feel free to tell us on the comment section below, as well as subscribe to our channel, Pale Kenya News Alerts TV on YouTube, as well as Channel 7 News
East Africa on Facebook as well as on Instagram. Most definitely, it's always a good time having Muna Shua in the studio as always. And from the Chill Vibes here, we are saying adios. Adios. Tupatane next time. Bye Take bye. care. I love you. Mwah.